Hello everyone, I am Nishanth PM, Senior Faculty at Reflections with Dr. Vivekananda, and he is Dr. Rakesh Sharma. So we both are going to discuss on the recently announced Telangana state budget. As you all know, the Telangana budget was announced recently by Honorable Finance Minister of Telangana, Sri Harish Rao. So what are the important aspects of that budget? What are the key takeaways? What are the sectoral emphasis which was projected in budget? So we'll discuss that in bird's eye view, so that it will be a very important video for people who are appearing for TSPSC Group 1 mains and who want to give their Group 2 exam, and also more importantly for people who are going to give their interview in UPSC. Why? Because the state economic aspects are very important as far as the not only examinations are concerned, but also the overall awareness about the state. Having attended multiple interviews at UPSC, I can very confidently say that Telangana as a state creates a lot of buzz at the center. Okay, leave all the politics aside, but Telangana as a state has lot of interest. There are multiple UPSC panels which question about Telangana schemes like Mission Kakatiya, Mission Bhagiratha, okay, Kaleshwaram project. In fact, I was asked on Mission Kakatiya. So they are always interested to know, because it's a very recent state, but making rapid progress and making all the in the entire India, Telangana model also is spoken about. Okay, so in that context, reading about our own budget and the initiatives in the budget, what are the various sectors which are significantly having outlays becomes important. So for next 45 minutes, 1 hour, we will try to take you through this journey of budget and try to focus and analyze areas which are important as far as the examination are concerned. Okay, so rightly said, Nishanth sir. Just 1 week ago, Union Finance Minister has introduced the budget, the Union budget. It has been introduced, and in the budget, the Finance Minister has begun her speech with by quoting that Amrit Kal is arriving and India at the rate 100 years. So for this Amrit Kal, and Telangana, as you all know, it is a new state, younger state, and it is called the startup state. So this Amrit Kal is going to arrive in the form of Telangana, I wish, because Honorable Finance Minister started the speech. Honorable Finance Minister of Telangana yesterday has started his speech by quoting the Telangana model, by saying the Telangana model. Because since the past few years we got bored by listening to Gujarat model, or Tripura model, or the Kerala model, etc. So now it's the time where the whole country is talking about the Telangana model, as rightly quoted by Honorable Finance Minister of Telangana, Harish Rao, Sri Harish Rao ji. He has said that Telangana model, it focuses on the humanitarian approach, constructive thinking, futuristic planning, and transparent administration. Humanitarian approach, I would want to repeat, humanitarian approach, constructive thinking, futuristic planning, and transparent administration. So this is what the Telangana model is aspiring to be, and it is performing to be, and it is striving hard to achieve all the goals and ideals. So Just to add to what Rakesh ji has told, these kind of sentences are very important, because when we read budget, we sometimes tend to emphasize a lot on the numbers, but then these kind of statements directly from the Minister of Finance, it will, if you use them in your answers, in your Group 1 mains answers, so it will add a lot of value addition. You can use it somewhere in your introduction, conclusion, because Telangana economy is very much part of the exam, and you can definitely use that Telangana model is futuristic, constructive, and humanitarian in general. So then your awareness about the budget and the way you take the points from the budget is well appreciated by the examiner. Yes, and one more point to add.
The whole budget document, as rightly said by Nishanth sir, it's not just about numbers, trends and statistics. The whole budget document is about the philosophy of the government, the thinking, the thought process of the government towards the visionary development of that particular state. Yeah. Okay, yeah. So to start with, the whole union budget, I mean the whole Telangana budget allocated for this year 2023-24 is 2.9 lakhs crores. The total allocation is 2.9 lakh crores. And the total revenue expenditure for this 2023-24 is 2.11 lakh crores. So, Nishanth sir, can you kindly explain them what are the basics of this budget? What is revenue expenditure, capital expenditure, etc.? Because these terms are extremely important in the examination perspective. So, Meerandaru chuse untaru, you must have all seen that various terms, important terms are used. Okay, by now all the serious aspirants obviously know the difference, but just let's because budget paranga చూసినప్పుడు ఈ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి, రెవెన్యూ రిసీట్స్ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటే ఏంటి. సో ఈ ఫిగర్స్ చూసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెవెన్యూ రిసీట్స్, సో వీఆర్ కాలింగ్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ యాజ్ 2,16,566 crores approximately. So basically revenue receipts lo malli there are different heads: taxable receipts, non taxable receipts, other receipts. Taxable receipts ante, as a citizen of the country we all know that if we have certain income which is above certain threshold, tax is something which is mandatory. Okay, sine qua non antam, ante government ki emi expect cheyakunda pay chesedi tax. Okay, so tax is something which is mandatory. సో ట్యాక్సెస్లో కూడా ఏంటి, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో తెలంగాణకు ఒక 50% షేర్ ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక 50% షేర్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అదర్ ట్యాక్సెస్లో హూ ఆర్ ద వన్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ డిసైడింగ్ హౌ ద ట్యాక్సెస్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ది ఫైనాన్స్ కమిషన్. ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనే వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనేది వాళ్ళ ఫైనాన్స్ కమిషన్లో ఇస్తారు, వాళ్ళ రిపోర్ట్లో ఇస్తారు. దాని ప్రకారంగా గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఫర్ ఆల్ ది స్టేట్స్ దే గివ్ ట్యాక్సెస్ యాజ్ పర్ ది పారామీటర్స్ డిసైడెడ్ బై ది ఫైనాన్స్ కమిషన్. సో ఇవన్నీ కూడా రెవెన్యూ రిసీట్స్. రెవెన్యూ రిసీట్స్ అంటే బేసికల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్కి వచ్చే డబ్బులకి ఎటువంటి లయబిలిటీ లేదు. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ రియల్లీ లయబుల్ ఫర్ పేయింగ్ ఇట్ బ్యాక్. అవి రెవెన్యూ రిసీట్స్. కమింగ్ టు క్యాపిటల్ రిసీట్స్. క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, రైట్? దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండర్ ది గవర్నమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోకాపేట్లో ల్యాండ్ ఆక్షన్ చేశారు. దట్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు గవర్నమెంట్, బట్ దెన్ దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్, రైట్? ఇట్స్ అన్ అసెట్. అసెట్ని అమ్మేసి ఎప్పుడైతే డబ్బులు వస్తాయో దాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ రిసీట్. ఓకే, సో అంటే ఒక అసెట్ని కానీ ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీని కానీ గవర్నమెంట్ అమ్మి దాని ద్వారా డబ్బులు సంపాదించినప్పుడు దాన్ని క్యాపిటల్ రిసీట్ అంటారు. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే చాలామందికి తెలుసు. ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ టు బీ పెయిడ్ సమ్ మనీ. సో అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ లోన్స్ గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్, దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటంటే ఆ ఎక్స్పెండిచర్ చేయడం మూలంగా గవర్నమెంట్కి అడిషనల్ బెనిఫిట్ కానీ ఒక ప్రాపర్టీ కానీ ఏం రాదు, ఒక అసెట్ కానీ ఏం క్రియేట్ కాదు. సో దాన్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అందుకే ఏమంటారు, బడ్జెట్, ఇఫ్ ద బడ్జెట్ హ్యాస్ టు బీ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ ఇఫ్ ది బడ్జెట్ హ్యాస్ టు బీ రియల్లీ prudent అంటే the revenue expenditure should be on the lower side అంటారు. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ ఇన్కర్. అంటే ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. అండ్ ఫైనల్లీ కమింగ్ టు వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఆ ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులకి గవర్నమెంట్ కనుక ఏదైనా అసెట్ క్రియేట్ చేస్తుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోడ్ వేయడం, ఓకే, ఒక రోడ్ వేస్తున్నప్పుడు, లేదంటే ఒక డ్యామ్ కడుతుంది, కాళేశ్వరం డ్యామ్ కడుతున్నారు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారు, లేదంటే రోడ్ వేస్తున్నారు. దీని మూలంగా ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ క్రియేషన్ అవుతుంది. క్యాపిటల్ క్రియేషన్ అయినప్పుడు దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది ఎకానమీ. మనం యూనియన్ బడ్జెట్ చూసినప్పుడు కూడా యూనియన్ బడ్జెట్లో ఏమంటున్నాము, ఇట్స్ ఎ వెరీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బడ్జెట్, క్లోజ్ టు 10 lakh crore ఆఫ్ మనీ ఈజ్ బీయింగ్ స్పెంట్ ఆన్ క్యాపెక్స్ అంటాం. క్యాపెక్స్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్.
So capital expenditure in general worldwide is known to have multiplier effect on various aspects like the economic growth, GDP, that is the GDP growth, employment creation. Okay, అన్ని విధాలుగా కూడా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ జనరల్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది ఎకానమీ. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. సో మీరేం చేస్తారంటే ఆ ఫిగర్స్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఫిగర్స్ ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అవసరం లేదు. వెన్ యూ రైట్ ఆన్సర్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అప్రాక్సిమేట్ ఫిగర్స్, బట్ అట్ ది సేమ్ టైం 2.9 lakh crore బదులు 290 lakh crore రాయడం ఇట్లాంటివి చేయకండి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బీ ఎగ్జాక్ట్ బడ్జెట్ అవుట్లే ఎంత అని ఎవరు అడగరు, but you can always say that the budget outlay is around 2.9 lakh crore. Don't forget to use the prefix around or somewhere around, etc. Exactly. Yeah. So that is about various heads of the budget. And the capital expenditure of the present Telangana government's budget is 37,525 crores. And coming to GDP, sir, GDP, can you please tell what is GDP in a line? Yeah, see, so, actually everyone knows what is GDP, right? GDP ante it's nothing but the goods and services which are adding value to the economy in the domestic territory. So states ko vachedappadiki we are trying to use the term of GSDP antam, gross state domestic product. So aa paranga kuda coming to Telangana, though Telangana is having only 2.9% population in India lo తెలంగాణ పాపులేషన్ వచ్చేసి 2.9%, కానీ జీడిపికి తెలంగాణ కాంట్రిబ్యూషన్ అరౌండ్ 4.9% ఉంది. సో మీరు ఇఫ్ యూ సీ వేరియస్ స్పీచెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ మినిస్టర్స్, దిస్ ఈజ్ వాట్ సంథింగ్ దట్ కంటిన్యూస్లీ ఎంఫసైజింగ్. అంటే మేము కేంద్రానికి డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తున్నాము, మాకున్న పాపులేషన్కి 2.9% పాపులేషన్ ఉన్న తెలంగాణ జీడిపికి 4.9% కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో మాకు ఇంకెక్కువ నిధులు రావాలి అనేది లాజిక్. దట్ ఈస్ వాట్ తెలంగాణ మినిస్టర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఆస్క్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. And this 4.9% it is significant because if you see the 2014-15 statistics, 2014-15 low it was only 4.1%, but now 2020-21 statistics low it has been improved to 4.9%. That's why it is significant. And the average annual GSDP of Telangana, it has grew by around 12.6% from 2014-15 to 2020-21. అంటే ఎంత పెరిగింది అంటే 12.6% పెరిగింది 2014తో కంపేర్ చేసుకుంటే. వై డు వి కంపేర్ విత్ 2014? యూ నో దట్ బికాస్ సిన్స్ ద ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వీ ఆల్వేస్ కంపేర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎకనామిక్ పారామీటర్స్. సో సార్, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్. ఇవి మనకు బడ్జెట్లో ఎకానమీ బేసిక్స్ అండ్ ఆల్ and numbers about them. So now I will try to analyze sector wise what are the various sectors mentioned in the union budget, and we are going to talk about it, and we are definitely beginning with the agriculture sector, because of course India our only culture is agriculture since many years. Nishanth sir, can you please start with what is being done in agriculture? So agriculture sector meer chuste Telanganalo, the employment, as far as the employment in agriculture is concerned, it is close to 50 to 55%. Agriculture contribution to the GSDP of Telangana is around 19%. So you may ask, 19% contribution iche agriculture ki inta emphasis endukundi ani. But then Telangana vachinapadi nunchi kuda there is been, because Telangana background చూస్తే మీరు నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. నీళ్లు దేనికి? మెయిన్లీ ఫార్ ఇరిగేషన్ పర్పస్. ఓకే, ఇరిగేషన్ దేనికి? అగ్రికల్చరల్లీ, అంటే యునైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ తెలంగాణ రీజియన్లో డిస్క్రిమినేట్ చేయబడింది అనేది ఒక పెద్ద మనకున్న గ్రీవియన్స్. ఇగ్నోర్ చేయబడింది అనేది ఒక పెద్ద గ్రీవియన్స్. సో ఆ గ్రీవియన్స్ని ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి ది ప్రెజెంట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ అప్ లాట్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. అండ్ కోవిడ్ అప్పుడు మీరు చూస్తే 2019, 20, 2021లో వేర్ సర్వీస్ సెక్టర్ గాట్ ఇంపాక్టెడ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ గాట్ ఇంపాక్టెడ్, అగ్రికల్చర్ అనేది ఒక పయనీర్గా మనని ముందుకు తీసుకెళ్ళింది. ఓకే, సో అందుకే, అండ్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ లైఫ్ లైన్ టు ది ఎకానమీ. దాన్ని ఓన్లీ నంబర్స్ పరంగా చూడకుండా వీ హ్యావ్ టు సీ అబౌట్ ది ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్, అంటే దాని చైన్ రియాక్షన్ అంటాం కదా, దాని ఇంపాక్ట్ పరంగా చూస్తే
అగ్రికల్చర్కి అగైన్ దేర్ ఇస్ అ లయన్ షేర్ ఇన్ ది బడ్జెట్. 28,902 crores ఇచ్చారు అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్కి. అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్ అంటే తెలుసు కదా, లైఫ్ స్టాక్స్ కానీ అవి కానీ ఫిషింగ్ కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ కిందకి కేటగరైజ్ అవుతాయి. అండ్ స్పెషల్లీ ఈసారి అప్ టు 90,000 రూపీస్ లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి లోన్ వేవర్ అనేది ఇచ్చారు. సో అగైన్ బడ్జెట్ వచ్చింది అని ఒకటి మనం చూసుకునేటప్పుడు ఆ బడ్జెట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఆ పర్టిక్యులర్ ఇయర్లో ఉన్న డైనమిక్స్ ఏంటి. సో ఈ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఉన్న డైనమిక్స్ మనందరికీ తెలుసు. బై నవంబర్ డిసెంబర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎలక్షన్స్. సో ఆబ్వియస్లీ అంటే ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కానీ దే విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ అవుట్ ఎ వెరీ పాపులిస్టిక్ బడ్జెట్స్. అంటే ఉన్న సబ్సిడీస్ పెంచడం కానీ, లేదంటే ఇంకా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ చేయడం కానీ. మనం కొత్త వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఏం చూడలేదు ఈ బడ్జెట్లో, బట్ ఉన్న వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ని సిగ్నిఫికెంట్గా బూస్ట్ చేశారు. ఆబ్వియస్లీ బికాస్ మేబీ దే ఆర్ ఆఫ్ ది ఒపీనియన్ దట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చిన వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ చాలా క్లిక్ అయ్యాయి. సో వాటిని ఇంకా అవుట్ రీచ్ చేయాలి మోర్ అండ్ మోర్ మాసెస్కి. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు ఇంప్రెస్ ది కామన్ ఓటర్. సో రాకేష్ గారు, యూ జస్ట్ emphasize on other aspects of agriculture. Yeah, as you know, the flagship scheme, the most successful scheme of Telangana government, which has become a role model for the whole country, and people say it is the whole world also even. For the Raitu Bandhu scheme, 15,075 crores have been allocated for the Raitu Bandhu scheme, and there is debt exemption scheme that is called Runa Mafi kinda 6,385 crores have been allocated by the government. And there is farmers insurance scheme also. The name of the scheme is Raitu Bima. The tricky thing here is in prelims perspective, of course your prelims is over, but some other examinations they might ask you what is the eligibility criteria for Raitu Bima scheme. You can't think that each and every person is eligible, because there is an age criteria, that is 18 to 59 year old and who owns some part of land. That farmer is eligible. And Raitu Bima, how many crores are allocated? 1,589 crores are allocated. And under Raitu Bima scheme, how much insurance a farmer receives? The sum amount is 5 lakhs. Yeah, the numbers. And if the farmer unfortunately dies, within 10 days, nominee of the farmer ki insurance amount వెళ్ళిపోతుంది, and there is no premium paid by the farmer. The entire premium is taken up by the government. సో ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్లీ తెలంగాణలో చాలా ఇన్నోవేటివ్ స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చారు. అంటే మనం ఏదో తెలంగాణలో కూర్చున్నామని చెప్పడం కాదు, యూపీఎస్సీ బోర్డులో కూడా పీపుల్ ఆర్ జెన్యూన్లీ, అందుకే నేను ఫస్ట్లో కూడా చెప్పాను, పీపుల్ ఆర్ జెన్యూన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ తెలంగాణస్ గ్రోత్. ఓకే, పొలిటికల్ బ్యాటిల్స్ అసైడ్, తెలంగాణ is doing good. Yeah, and one more point to add here is, if you see the union budget, there is a term called gross value added. When it comes to state, like GDP ki GSDP ఎలా ఉంటుందో, when it comes to state budget, it is called gross state value added. And the contribution of agriculture in the gross state value added in agriculture and allied sectors, it has increased by 186% when you compare it with 2014 to 15. So 186% increase, which is phenomenal, which is huge. And Telangana is also the top contributor to the total FDI inflows, foreign direct investment inflows, in the agriculture service sector. Okay, it is the top contributor because Telangana has got a share of 26.32%. 26.32%, once again, which is a very huge share, lion share. Yeah, and there is one more very new and smart and innovative scheme that is called AI for AI. Please do note it down. AI for AI. AI for AI is nothing but artificial intelligence for agricultural innovation. So to promote innovation in the agriculture sector, to educate the farmers to become innovators, this new initiative called AI for AI has been introduced, and this is been interlinked with the already existing Sagu Bagu program. సాగు బాగు ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఏఐ ఫర్ ఏఐని ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. అండ్ ఈ సాగు బాగు ప్రోగ్రామ్ కింద దెర్ విల్ బి ఏరియా ఎస్టిమేషన్ ఆల్సో త్రూ రిమోట్ సెన్సింగ్ టెక్నాలజీ. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేటివ్స్. అండ్ వన్ మోర్
one more point I want to focus here. There is one index called a new index. The Telangana state is the first of its kind state to introduce a new initiative in agriculture or new index called crop diversification index. Crop diversification index. What do you mean by crop diversification? Rather than the traditional farming techniques by growing a single kind of paddy or wheat or some other crop, farmers are encouraged to grow new crops. Like, you know, Telangana government has introduced this crop diversification index, and in this budget they have introduced this scheme to encourage the oil palm cultivation, edible oil and palm cultivation. So this is about crop diversification index. And if you want to know some factual things, like Nirmal district of Telangana, it tops this index. Nirmal district lo crop diversification index is it is number one. And where Karimnagar తీసుకున్నట్టయితే it's more of paddy. So Karimnagar is the least performer when it comes to crop diversification index. And crop diversification index you can write in your mains answer while suggesting some reforms to avoid the farm losses and to prevent the farmer suicides and all. So this is just to add few points, మీరు యూనియన్ బడ్జెట్ చూసినా కానీ ఇయర్, and there is lot of focus on services related to agriculture. అంటే టిపికల్గా అగ్రికల్చర్లో ఉన్న ఇంకా 5 years 10 years బ్యాక్ ఉన్న స్కోప్ లేదు. అంటే అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఎట్లా దే వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ సర్వీస్ సెక్టార్ విత్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. ఓకే, ఇప్పుడు డ్రోన్ టెక్నాలజీ కానీ, ఇప్పుడు రాకేష్ గారు అన్నట్టు AI టెక్నాలజీ కానీ, సో అగ్రికల్చర్లో సర్వీస్ సెక్టార్ని, లేదంటే ఇండస్ట్రీ 4.0 ఏదైతే అంటున్నామో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా అగ్రికల్చర్తో ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మేజర్ డిస్కషన్ పాయింట్గా మారింది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద యూనియన్ బడ్జెట్ ఫోకస్ ఆల్సో ఈజ్ స్పీకింగ్ మోర్ అబౌట్ సర్వీసెస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. తెలంగాణ బడ్జెట్లో కూడా దేర్ ఈజ్ ఫోకస్ ఆన్ సర్వీసెస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. సో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్ మీ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో కానీ, టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్లో కానీ, అగ్రికల్చర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టు సర్వీస్ సెక్టర్, డెఫినెట్లీ ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మోర్ దట్ బికాస్ తెలంగాణ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇండెక్స్. ఇప్పుడే మాట్లాడాం. క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ మాట్లాడేటప్పుడు యూ నో దట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫార్, అంటే హీ సపోర్ట్స్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్. లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రిక్వెస్టెడ్ మెనీ ఫార్మర్స్ నాట్ టు గ్రో రైస్, especially in the Rabi season, which is called as Yasangi in Telangana. సో ఎందుకంటే ఆ టైంలో రైస్ అనేది కంప్లీట్గా చేతికి రాదు హార్వెస్ట్తో, కాబట్టి ది క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ బికమ్స్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అట్లాంటప్పుడు ఆయిల్ పామ్తో పాటు తెలంగాణ సాయిల్ విచ్ ఈజ్ ప్రిడామినెంట్లీ రెడ్ సాయిల్, మోర్ అండ్ మోర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సూటబుల్ ఫార్ మిల్లెట్స్. అండ్ 2023 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్. సో ఇట్లా అంటే ఒక టాపిక్ని మైక్రో లెవెల్లో అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ మ్యాక్రో లెవెల్లో అనాలిసిస్ చేసి ప్రజెంట్ చేయడం అనేది యూ హ్యావ్ టు రీడ్. అంటే యూనియన్ బడ్జెట్ని తెలంగాణ బడ్జెట్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ చదవాలి. అండ్ యూనియన్ బడ్జెట్లో దేర్ ఈజ్ వన్ ఎంటైర్ సెక్షన్ అబౌట్ మిల్లెట్స్. సో ఆ మిల్లెట్స్ అనేది ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణ సాయిల్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కాంపిటెంట్ సాయిల్ ఫర్ గ్రోయింగ్ మిల్లెట్స్. సో మిల్లెట్స్కి నిజంగా మార్కెట్ ఉంటే మన ఫార్మర్స్ కెన్ రెడ్యూస్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ప్యాడీ అండ్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ మిల్లెట్స్. ఆ మిల్లెట్స్లో అగైన్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ గ్రామ్స్ అండ్ దెన్ రెడ్ గ్రామ్, తాండూర్ రెడ్ గ్రామ్. సో ద స్కోప్ ఆఫ్ రైటింగ్, అంటే వాట్ ఐ వాంట్ టు ట్రై టు కన్వే ఈజ్, ఆ స్కోప్ ఆఫ్ రైటింగ్ అనేది అగ్రికల్చరల్ ఎకానమిక్ క్వశ్చన్స్ పైన వచ్చినప్పుడు ఒక హోలిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్తో, ఇంటిగ్రేటెడ్ పర్స్పెక్టివ్తో రాయండి. ఓకే, Yeah, to add to Nishanth sir's point about millets, why there is too much emphasis on millets these days, and even the international community is recognizing this 2023 as year of millets, is millets are extremely healthy. They because they doesn't contain the traditional calories which carbohydrates contain, and millets are gluten free. They doesn't contain a sticky substance called gluten. మనకు పాలిష్డ్ రైస్లో ఉన్నట్టుగా లేదా ఆశీర్వాద్ ఆటోలో ఉన్నట్టుగా గ్లూటెన్ ఉండదు అన్నమాట మిల్లెట్స్లో.
So this millets is very much ideal for the people who are diet conscious and especially diabetes. ఇప్పుడు డయాబెటీస్ మీరు చూసినట్టయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణలో there are lots of cases of diabetes. So diabetic patients ki ideal diet it is millets. So that's what health perspective I wanted to add. And next is energy sector, sir. Energy sector, sir, Nishanth, sir, 12,727 crores have been allocated. And there is much emphasis on power subsidies, power, but there are lots of alternative energy sources, renewable energy sources, which has not been much emphasized on. Can you please elaborate on this? So, if you see Telangana state, it has been pioneer in green power. అంటే మనం 2014లో ఫామ్ అయినప్పటి నుంచి there has been lot of emphasis on green power, but unfortunately this year budget green power push అంటే యూనియన్ బడ్జెట్ చూసినప్పుడు there is tremendous push on green power, గ్రీన్ ఎనర్జీ మీద, హైడ్రోజన్ సెల్స్ పైన, ఓకే, దీనిపైన ట్రిమెండస్ పుష్ ఉంది. అన్ఫార్చునేట్లీ తెలంగాణ బడ్జెట్లో గ్రీన్ పవర్ పైన అంత పుష్ లేదు అని అనిపించింది. Okay, and there is more focus on power subsidy. Again, it being 2023, so you obviously expect more emphasis on power subsidy. Power subsidy ante enti, it again directly reflects into the free power which is being given to the farmers 24/7. So, but one good thing is almost 7,000 megawatt, 8,000 megawatt range lo 2014-15 lo ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రము ఈ రోజు we are boasting of an installed capacity of 17,667 megawatt. Installed capacity 17,667 megawatt ga undi. So definitely energy wise we have come a lot అని చెప్పుకోవచ్చు, because కొత్త పవర్ ప్లాంట్స్, మన మనుగురు పవర్ ప్లాంట్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్, ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా విల్ బి మచ్ మోర్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ విత్ రిగార్డ్ టు ది ఎనర్జీ. అండ్ పర్ క్యాపిటా కూడా ఆల్మోస్ట్ 2,126 కిలోవాట్ అవర్. నేషనల్ యావరేజ్ అరౌండ్ 1,400-1,300 ఉంటే మన యావరేజ్ పర్ క్యాపిటా ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ఈజ్ 2,126 కిలోవాట్ అవర్. బట్ దెన్ ఒక గుడ్ స్టాట్ పర్టైనింగ్ టు అవర్ ఎనర్జీ సెక్టర్ ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాసెస్ విన్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా? దట్ ఈస్ జనరేషన్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్. ఆ జనరేట్ చేసిన పవర్ని మన ఇంటికి దాకా తీసుకురావడాన్ని దెర్ ఆర్ టూ ఫేజెస్. వన్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ విచ్ ఈస్ ద లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ పవర్, అండ్ అక్కడి నుంచి మన ఇంటి లోకల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. సో ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యావరేజ్ లాసెస్ తీసుకున్నట్లయితే వీఆర్ హ్యావింగ్ 15.28%, విచ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్, అంటే సెకండ్ లోయెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండ్ ఫోర్త్ లోయెస్ట్ ఇన్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ. So definitely we are doing good with regard to the transmission and distribution losses, and installed capacity we have achieved significant progress. And green energy, there was mention of green energy for last 2 or 3 budgets, but ee sir enduko anta push unnattu anpichaledu. Yeah, especially in the union budget there was very much more emphasis on green hydrogen. You might have heard about that, okay? But in this Telangana budget there is no much emphasis on renewable energy sources like either solar energy or other alternative forms of energy. And Telangana, actually, one more fact to know here, it consumes highest percentage of electricity for which purpose? Agriculture purpose. Once again, agriculture is everything. Yeah. And when it comes to irrigation, in this budget 26,885 crores have been allocated for irrigation, and from this 60% is been allocated to Kaleshwaram lift irrigation scheme. 60%, which is very huge, substantial and huge. And apart from this there are other lift irrigation schemes ongoing in Telangana. You might be knowing about them. You have to know the names of that, like Palamuru lift irrigation scheme, Kalvakurti lift irrigation scheme, Sitarama project, Devadula project, etc. So this is people who are writing group 2, మీరందరూ ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఎందుకంటే గ్రూప్ 1 మనం వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెయిన్స్, అండ్ గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ సమ్వేర్ జూలై ఆగస్ట్లో ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ఏవైతే ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏ నదుల పైన ఉన్నాయి? ఓకే, సో పాలమూరు ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఆన్ కృష్ణా రివర్, కాళేశ్వరం ఈజ్ ఆన్ గోదావరి. అలాగే లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఏ ఉన్నాయి, అండ్ వాటికి ఇంపార్టెంట్ రిజర్వాయర్స్ ఏంటి?
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంటనే నాగార్జున సాగర్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? లెఫ్ట్ బ్యాంక్, రైట్ బ్యాంక్, లెఫ్ట్ కెనాల్, రైట్ కెనాల్. లెఫ్ట్ కెనాల్ ఈజ్ కమింగ్ టు తెలంగాణ, రైట్ కెనాల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఆంధ్ర. సో ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఉంటే ఏంటంటే మీకు మైండ్లో ఉన్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ ఇన్ అట్లీస్ట్ ఎలిమినేటింగ్ ది ఆప్షన్స్ అండ్ అరైవింగ్ ఎట్ ది రైట్ ఆన్సర్. Yeah, true. And when it comes to Kaleshwaram lift irrigation project also, you have to know the names like Annaram barrage ekkadundi, Sundilla ekkadundi, like Lakshmi, Parvati, Saraswati, etc. You have to know that for prelims perspective especially. And now the next sector is education. Education sector. So 19,093 crores have been allocated to education, sir. So can you please elaborate on education sector, sir? So yeah, education sector, you know, there is much emphasis this time. Okay, around 19,000 crores ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్కి అలొకేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆఫ్ లేట్ లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్లో ఒక పర్టిక్యులర్ టర్మినాలజీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి వింటున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? మన ఊరు మనబడి. ఓకే, సో మన ఊరు మనబడి అనే ప్రోగ్రామ్ని దేర్ సీమ్స్ టు బి ఎ లాట్ ఆఫ్ పుష్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఎందుకంటే 19,000 crores-లో క్లోజ్ టు 7,300 crores దే హ్యావ్ అలొకేటెడ్ టు ఎక్స్క్లూజివ్లీ మన ఊరు మనబడి ప్రోగ్రామ్. ఎందుకు అంటే కోవిడ్ తర్వాత, ఓకే, కోవిడ్ తర్వాత లాట్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టు గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానివ్వండి, వేరే చోట్ల కానివ్వండి. సో అట్లాంటప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి. అండ్ ఒక 12 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి మన ఊరు మనబడికి. ఒక 12 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏంటో తెలుసుకోండి. ఎప్పుడైనా మీకు ఎడ్యుకేషన్ పైన ఎస్ఏ వచ్చినా, లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ పైన ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చినా, ఈ 12 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఒక క్లియర్ కట్గా ఒక ఆన్సర్ రాయగలిగితే ఇట్ విల్ బి రియల్లీ గుడ్. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా ఇంత ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్ మనం మాట్లాడుతున్నా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ద ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంజాయ్ ది లయన్స్ షేర్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది ఎన్రోల్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. సో ది వే అంటే మనం ఒక వెల్ఫేర్ స్టేట్ అని ఎప్పుడు చెప్పుకోగలుగుతాము? 2 బేసిక్ నెసెసిటీస్ షుడ్ బి టేకెన్ కేర్ బై ది గవర్నమెంట్. ఏదొకటి హెల్త్, ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి. ఈ 2 గవర్నమెంట్ కనుక టేక్ కేర్ చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ ఏ వెల్ఫేర్ స్టేట్. సో వెల్ఫేర్ స్టేట్కి మనం ఇంకా అంటే మెయిన్స్లో ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు చాలామందికి ఉన్న ఒక అపోహ ఏంటంటే తెలంగాణ పైన క్వశ్చన్ వస్తే మేము ఓన్లీ పాజిటివే రాయాలా అంటే తెలంగాణలో ఏ ఒక్క స్టేట్ కూడా పక్కా పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు. సో మీ జడ్జిమెంట్ అనేది లేదంటే మీ అనాలిసిస్ అనేది అక్కడ ఎగ్జామినర్కి తెలియాలి. యూ షుడ్ నాట్ బి ఎ గవర్నమెంట్ స్పోక్స్ పర్సన్. అర్థమైందా? ఎప్పుడైతే మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాస్తున్నారో యూ షుడ్ లుక్ లైక్ ఏ ఆస్పైరింగ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్. డిప్యూటీ కలెక్టర్ అనేవాడు టీఆర్ఎస్ ఉన్నా, బీజేపీ ఉన్నా, కాంగ్రెస్ ఉన్నా, ఎవరున్నా పనిచేయాలి. హీ ఈజ్ నాట్ ఎ పొలిటికల్లీ ఇన్క్లైన్డ్ పర్సన్. ఫర్ హిమ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అట్లాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ ప్రాక్టికల్ విత్ యువర్ అనాలిసిస్. ఇది బాగుంది, ఇది ఇంకా బాగా చేయొచ్చు, ఇక్కడ బాగాలేము. సో అట్లాంటి జడ్జ్మెంటల్ ఎబిలిటీస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో. To add to that, and make sure your criticism should be always constructive. Constructive. Don't be too critical about that. And always give a very balanced way forward. And when you are doing constructive criticism, just focus on the challenges, issues, and then analyze and then give a well balanced way forward. ఎందుకంటే ఒక సివిల్ సర్వెంట్ ఏంటి, if you are in the system you are encountered with so many problems. So you have to give a solution. Okay, so atla ఆలోచించండి. So Mana Uru Manabadi, or basically it is also called Manabasti Manabadi scheme. This has been inspired by the Delhi government's success in the government school enrollment, the Delhi government model. Recently, I mean, some few months ago, the Honorable Chief Minister of Telangana also visited Delhi, and he has, did a pilot study on the working of government schools. So this is about that scheme. And when it comes to education sector, when you are writing an essay or when you are writing any GS answer on education, don't forget to quote the Pratham Foundation's ASER report. ASER report is nothing but annual status of education report. Okay, it is a report released by the Pratham Foundation, which is an NGO. And వీళ్ళు ఏమన్నారంటే the government school enrollment has been increased especially after COVID times. Okay, pre-COVID timesలో తక్కువ ఉండే, బట్ కోవిడ్ తర్వాత బికాస్ మెనీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఏవైతే తక్కువ ఫీజు ఉన్న ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయో వాటిని దే హ్యావ్ బీన్ క్లోజ్డ్. అండ్ మిగతా ఉన్న ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో ఫీజుల భారం పెరగడం వల్ల పేరెంట్స్ దే ఆర్
forced to send their children to the గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. బట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఏమవుతుందంటే బేసికలీ అసలు ప్రథమ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఏం కోట్ చేశారంటే ఎన్రోల్మెంట్ పెరిగింది బట్ లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ ఆర్ స్టిల్ దేర్. ఈ లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ అనేది మీరు ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పేరెంట్స్ ఆర్ సెండింగ్ దెమ్ టు ద గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ బట్ ఈవినింగ్ వాళ్ళను ప్రైవేట్ ట్యూషన్లకు పంపించి దే ఆర్ దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ దేర్ మనీ ఫర్ ద ప్రైవేట్ ట్యూషన్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ కోట్ ద అథెంటిక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ అసెర్ రిపోర్ట్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ యువర్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ సార్. అండ్ టు యాడ్ టు దిస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం 14 న్యూ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ విల్ బి added to the Telangana. Ekkada ante Maheshwaram is in which district? You have to know that. According to the new Telangana district, it is in Rangareddy district and Manuguru lo kuda 14 polytechnic colleges vastunayi. You have to know where Manuguru is, in which district, etc. And what else is there in Manuguru when you are reading about Telangana facts. Manuguru anagane meeku some facts gurtochali, heavy water plant, etc. It is in Bhadradri, Kottagudem district. And ఇంకొకటి మాల్ న్యూట్రిషన్ అడ్రస్ చేయడానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్, మాల్ న్యూట్రిషన్ స్టిల్ is an issue in overall India and also in Telangana. మాల్ న్యూట్రిషన్ అడ్రస్ చేయడానికి fortified rice-ని they are supplying. You have to know what is fortification, biofortification and malnutrition issue ఏంటి అసలు, how to address it, the challenges when you are studying for your general studies papers. So fortified rice, around some 21,868 metric tons of fortified rice Telangana government is supplying to address the issue of malnutrition. So education, child welfare, malnutrition is done. The DPSP is related to this. You have to know that now. You have to interlink like this. Next, when it comes to heritage, sir, cultural heritage. That's why I was saying budget is a philosophical document which can be linked to many dimensions. Now we were talking about the welfare, which is introduced in the which is related to Indian Constitution, the DPSPs and all. Now we are jumping to cultural heritage, which is related to Indian history. Please do elaborate. So culture, we all know, there is. Last year already Ramappa temple got the UNESCO Heritage Award. So ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ని మీరు చూస్తుంటే కనుక there is a lot of focus on this బుద్ధవనం ప్రాజెక్ట్. ఓకే, బుద్ధవనం ప్రాజెక్ట్ గురించి if I remember ఒక 3-4 weeks back there was a 2-page article in Hindu. ఎందుకు అంటే why it is becoming so important ఏంటంటే బుద్ధిజం గురించి సబ్స్టాన్షియల్గా అక్కడ there is a this place is being developed. And monks from Bhutan కానీ చైనా కానీ సౌత్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ కానీ దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ విజిటింగ్ బుద్ధవనం ప్రాజెక్ట్ అండ్ దే ఆర్ స్పెల్ బౌండ్. అంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతున్నారు విత్ రిగార్డ్ టు ది ఫెసిలిటీస్, విత్ రిగార్డ్ టు ది కన్జర్వేషన్ యాక్టివిటీస్ విచ్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ దేర్. అంటే నాగార్జున కొండ అనే ప్లేస్ని బుద్ధవనం ప్రాజెక్ట్గా ఇంత మోడర్న్గా వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ది కల్చరల్ హెరిటేజ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ మార్వెల్ ఫీట్. అండ్ మేబీ వి నెవర్ నో going down oka 2-3 years lo Buddhavan project also may get the heritage tag. So there is lot of focus on this heritage circuit. And when you talk about culture, evaithe mana cultural circuits unnayo government oka 3 or 4 tourism circuits ichindi. Telangana tourism circuits, waterfalls gani, pilgrimage circuits gani, tribal circuit gani. So ee circuits ivanni entante meer anukochu are itla undi ivanni avasarama, but మనకి ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. One point to add here, like sir said, we can link this with the union government's initiatives also. Like there is one scheme called Swadesh Darshan scheme by the Ministry of Culture, and in that scheme there is something called Ramayana circuit, Buddhist circuit, etc. In Buddhist circuit lo you can write the example of this Buddhavanam project and all. And when Buddhavanam ఇది ఎవరి గురించి అంటే this is basically about Acharya Nagarjunacharya, who is a Telugu himself, who was a Telugu himself, and obviously now you have to know some facts about him, like Surul Lekha he has composed, Prajna Paramita he has composed, etc. So just to add to this way. Sir, next we will talk about health sector. Health sector. So budget, please. Health budget వచ్చేసి year 12,161 crores ఇచ్చారు. So health gurinchi there is an extensive focus on health. Okay, after respected Harish Rao has taken up as the health minister,
he is holding the joint portfolio of health also, we all know that. So there is an extensive focus on reforming the health, ఎందుకంటే కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ని, ఇండియా యాజ్ ఎ హోల్ అండ్ ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ని ఒక ఇంట్రోస్పెక్షన్కి గురి చేసింది. ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఏంటి? బికాస్ సెకండ్ కోవిడ్ వేవ్ ఏదైతే చూసామో, ఇట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బిజార్ ఈవెంట్స్ వీ వుడ్ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్. పీపుల్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్ హాస్పిటల్స్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ డెడ్ బాడీస్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్ ది బరియల్ గ్రౌండ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా గవర్నమెంట్స్ని కుదిపేసాయి. సో దాని మూలంగా ఆఫ్టర్ దట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఫోకస్ ఆన్ హెల్త్. ఈ ఇయర్ హెల్త్ అవుట్లే 924 crores పెరిగి 12161 crores వచ్చింది. అండ్ యాజ్ పర్ నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా వీఆర్ ఇన్ ద థర్డ్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్. ఓకే, సో ఫ్రీ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్లో వీఆర్ ఇన్ ది థర్డ్ ప్లేస్. అండ్ వీ ఆల్ నో హౌ వరంగల్ యాజ్ ఎ హెల్త్ సిటీ ఈస్ బీయింగ్ పుష్డ్. ఓకే, అండ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వస్తుంది విత్ 2,000 beds and 1,100 crore investment. Yeah, this is a right step ahead to promote medical tourism in Telangana. Yeah. In Warangal, health city is coming up. Yeah. And then going forward, the government wants to set up ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక్కొక్క మెడికల్ కాలేజ్. Yeah. యాజ్ ఆఫ్ నో 17 ఉన్నాయి. ఈ ఇయర్లో ఇంకో 9 చేసి దే వాంటెడ్ టు అచీవ్ 26 మెడికల్ కాలేజెస్ బై నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అండ్ తర్వాత గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ 33 to 35 మెడికల్ కాలేజెస్. అయితే మెడిసిన్లో తెలంగాణ ఈజ్ గోయింగ్ టీ డయాగ్నోస్టిక్స్ కానీ, ఓకే, నౌ రీసెంట్లీ దే హ్యావ్ కమ్ విత్ టీ డయాగ్నోస్టిక్స్. సో బట్ ఇప్పటికీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ విచ్ యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ కెన్ డూ ఏంటంటే ది అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫార్ ఫార్మసీ. ఓకే, సో మెడిసిన్లో ఎంత రిఫార్మ్స్ ఉన్నా కానీ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ అండ్ బయింగ్ డ్రగ్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ తగ్గించడానికి ఇంకేం చేయొచ్చు. సో ఇట్లాంటి ఒక అనాలిసిస్ మీకు ఉండాలి. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఎన్ ఆన్సర్ యూ కెన్ సే దట్ దిస్ ఆల్సో కెన్ బి డన్ టు బ్రింగ్ ది హోలిస్టిక్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ది health sector. Yes. Yeah. And to add to that, their decision was also taken to add more Basti Dawakhanas. Yeah. Basti Dawakhanas are set up on, once again set up on the Delhi Mohalla model clinics. of Mohalla clinics. So around presently there are 342 Basti Dawakhanas and more Basti Dawakhanas will also be added. And KCR Nutrition, KCR Kids, Yeah. KCR Kids scheme also, previously only 9 districts were selected for this because in those 9 districts anemia was very much prevalent. అనేమియా బాగా ఎక్కువ ఉండేది, అంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ బాగా ప్రివలెంట్గా ఉన్న 9 డిస్ట్రిక్ట్స్లో మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు నవ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఆల్ ద 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. కేసీఆర్ కిడ్ స్కీమ్ అండ్ ఆరోగ్య లక్ష్మి ఫండ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ అమ్మఒడి ప్రోగ్రామ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో హెల్త్ చదివేటప్పుడు దాని రిలేటెడ్ అన్నీ కూడా ఒకసారి కవర్ చేసుకోండి. ఓకే, అమ్మఒడి ప్రోగ్రామ్ కానీ అంబులెన్స్ ఇమీడియట్గా రావడము. సో ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. Yeah. And coming to empowerment of downtrodden sections, when it comes to this Dalita Bandhu is one of its kind of flagship very flagship and popular program by government of Telangana. 17,700 crores have been allocated for this Dalit Bandhu scheme, but there was little or no mention about unemployment allowance under one more scheme that is called Girijana Bandhu scheme. This is one of the drawbacks as నిరుద్యోగ భృతి. It's called నిరుద్యోగ భృతి ఏదైతే ఉందో గిరిజన బంధు స్కీమ్ కింద there was no mention about this. Yes sir. Yeah. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ సిన్స్ 2014 it is claiming that it has created 1,40,000 government jobs, and this particular financial year they are going to employ around 80,000. So total 2,20,000 government jobs in the span of 8 years. So adokati, and then in this also, in this particular financial year they have set aside 1,000 crores for new recruitments. So in that way you can be rest assured that exams are on. Okay, so exams will be conducted and recruitment will be done. Endukante 1,000 crores they have been set aside for new recruitments this year. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తెలంగాణలో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఒక విధంగా పెట్టుకుంటే ప్రైవేట్ జాబ్స్లో కూడా దేర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ రిక్రూట్మెంట్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఐటీ సైడ్ కానీ, ఇండస్ట్రీ సైడ్ కానీ, ఫార్మసీ సైడ్ కానీ అవుతుంది. సో మచ్ వాజ్ డిజైర్డ్, ఏదైతే తెలంగాణ యువత ఉన్నారో హూ ఆర్ అన్ఎంప్లాయిడ్,
in 2019 it was promised that unemployment allowance ఇస్తాము అని, బట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడకపోవడం అనేది ఇట్ వాజ్ స్లైట్లీ ఆన్ ది disappointing side, you can say, of the budget. Yeah. So we'll discuss about IT. IT sector. Yes. Yeah. So IT, we all know, okay, one of the most spoken topics about Telangana because of the IT minister అనుకోండి, లేదంటే జెన్యూన్ IT సర్వీసెస్. ఎందుకంటే ఈవెన్ బిఫోర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్, తెలంగాణ జీడిపిలో ఆల్వేస్ 60 to 62% IT కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండేది. బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ది గ్రోత్ వాజ్ హైదరాబాద్ ఓరియంటెడ్ గ్రోత్. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎనీ రీజన్ ఓరియంటెడ్, ఇట్ వాజ్ హైదరాబాద్ ఓరియంటెడ్ గ్రోత్. సో హైదరాబాద్ ఓరియంటెడ్ గ్రోత్ వచ్చినప్పటి నుంచి 2001, 2002 టీడీపీ గవర్నమెంట్ అప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ ఓరియంటెడ్ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో జెన్యూన్గా ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి. బట్ దెన్ ది సిగ్నిఫికెంట్ ల్యాండ్ మార్క్ ఆఫ్టర్ 2014 ఏంటంటే 3.2 ల్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు 2014లో 3.2 ల్యాక్ ఉన్న ఐటీ ఉద్యోగాలు యాజ్ ఆన్ డేట్ 8.27 ల్యాక్స్కి వచ్చాయి. సో క్లోజ్ టు 5 lakh ఐటీ జాబ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ 8 years. అండ్ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత ఉన్నాయి యాజ్ ఆన్ డేట్ అంటే 1,83,569 crores. సో in that way we are doing very well as far as IT sector and services are concerned, and whenever there is a discussion of IT, the global top 4 or top 5 companies కి అందరికీ కూడా హైదరాబాద్లో బేసెస్ ఉన్నాయి. బేసెస్ అంటే ఏదో చిన్న క్లాస్ రూమ్ లాగా కాదు, దే హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్ బేసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మేజర్ కాంప్లిమెంట్ టు హైదరాబాద్స్ గ్రోత్. సో ఇవన్నీ కూడా రాయండి మీరు. అండ్ ఐటీ గ్రోత్ ఎట్లా ఉంది, అండ్ దెన్ దిస్ ఐటీ వాట్ యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ఆన్ యాజ్ ఎ పాయింట్ ఈజ్, ఈ ఐటీ గ్రోత్ని వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ది ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సెక్టార్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ థింక్. అంటే ఈ ఐటీ గ్రోత్ ఏదైతే మనం అచీవ్ చేసామో సర్వీసెస్లో, దీన్ని మనము ప్రైమరీ, బికాజ్ ఐటీ అంటే ఇట్స్ అ టెరిషరీ సెక్టార్, ఈ టెరిషరీ సెక్టార్ని మనం ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సెక్టార్ గ్రోత్కి ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, ఈ టెక్నాలజీని ఎట్లా వాడచ్చు. అదే మన రాకేష్ సార్ అన్నట్టు అగ్రికల్చర్లో సర్వీసెస్, ఇండస్ట్రీలో సర్వీసెస్, ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇంకా మన జీడిపిని లేదంటే జిఎస్డిపిని ఎలా పెంచుకోవచ్చు అనేది ఒక అనలిటికల్గా మీరు యూ హ్యావ్ టు థింక్ బీయింగ్ ఏ ఆస్పిరెంట్ ఆఫ్ గ్రూప్ 1 ఆర్ గ్రూప్ 2. అంటే సార్ అన్నట్టుగా ఒక సామాన్యుడికి సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ, how to make that person understand. Okay, and don't forget to quote the famous mantra that is innovate, incubate and incorporate. Yes. When it comes to technology and entrepreneurship, etc. సో ఐటీ అనగానే మళ్ళీ టీ హబ్ గురించి మాట్లాడచ్చు. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ పాయింట్స్. అండ్ టీఎస్ ఐపాస్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ది ఇండస్ట్రియల్ స్టార్టప్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో టీఎస్ ఐపాస్ కానీ టీ హబ్ 2.0 కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా లాట్ ఆఫ్ మేజర్ రిఫార్మ్స్. అంటే టుడే ఇండియా మ్యాప్లో బెంగళూరుతో పాటు ఈక్వల్గా హైదరాబాద్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. లెట్స్ బీ ఆనెస్ట్. అంటే 2013-14 వరకు బెంగళూరు వాజ్ ఆల్వేస్, ఈవెన్ టుడే ఆనెస్ట్లీ బెంగళూరు ఈజ్ స్టిల్ ahead of Hyderabad, but then now people are talking about Hyderabad on equal terms with Bangalore. So that is the way progress has been achieved, especially in Hyderabad with regard to IT sector. Actually, Hyderabad is not talk of the town, but town in the talks by many people these days. Yeah. So, and to add to that, sir, there is one more successful program that is called strategic. Sorry. We also add the point like how the Bangalore has achieved like this kind of like, it's also known as the Silicon Valley of like India. Right. Can we also like add some few points like how the Bangalore achieved? Yeah, because Silicon Valley famous దేనికి స్టార్టప్స్కి కదా. సో మన అందుకే టీ హబ్ 2.0లో కూడా దేర్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రోగ్రెస్ ఆన్ స్టార్టప్స్. అండ్ బై ఇఫ్ యూ ఈవెన్ సీ ది తెలంగాణస్ విజన్, even the Telangana IT minister says that we are not competing with Bangalore at all. We want to compete with Silicon Valley. So that is his statement. So anta vision unnappudu, and that is the reason we are extensively focusing and oka incubator system create chesi oka startup ki manam inta subsidies ichi vaatiki oka lab create chesi
సో ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ టీ హబ్ 2.0 లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఏ స్టేట్లో కూడా లేవు. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ వరల్డ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో దాట్ వే యూ కెన్ సే దట్ వీఆర్ కంపీటింగ్ విత్ ద బెస్ట్ cities in the world. Yeah, and also don't forget to quote about the industrial policy of Telangana, which was introduced in 2014. It was called right to clearance. This is basically introduced to avoid the red tapeism. Because the clearances were taking too much long time and all. Also to prevent corrupt activities and all. Right to clearance you can always quote because it is first of its kind in the country. Yeah, and please don't forget to read more about SNDP program, which is called Strategic Nala Development Program. Because these days, if you see since last 4 or 5 years, the urban floods is one of the major disaster menace which is been affecting the cities. So urban planning, urbanization is extremely important, and because if you can see the Kerala floods or the Chennai floods, wherever, or the Bengaluru floods just last year. So in order to mitigate this urban flood problem, disaster, strategic Nala development program is being carried out in successfully in many phases. So SRDP తో పాటు GHMC లో అవుతున్న మేజర్ రిఫార్మ్స్, SNDP, SRDP, Strategic Road Development Program, okay, to reduce the congestion, okay, and average speed of Telangana is around 30 to 35 kmph, which is highest in the country, one of the highest in the country. అంటే యావరేజ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఏంటి, కంజెషన్ తక్కువ ఉన్నట్టే కదా. సో అంటే దీంతో ఏంటి రిలేషన్ సార్? యావరేజ్ స్పీడ్ ఎందుకు చదువుకోవాలి అంటే, మీకు వెహికల్స్ కంజెషన్ తక్కువ ఉంది అంటే పొల్యూషన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి, ఆబ్వియస్లీ ఫ్యూయల్ ఎకానమీ పెరుగుతుంది, పొల్యూషన్ తగ్గుతాయి. సో ఇట్లాంటి థింకింగ్ ఉండాలి మనకి. అండ్ దెన్ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ విత్ పట్టణ ప్రగతి, పల్లె ప్రగతి, అండ్ దెన్ మీ సేవ. ఎట్లయితే మీ సేవలో వేరియస్, ఈరోజు ఒక బర్త్ సర్టిఫికేట్, డెత్ సర్టిఫికేట్ ఏది కావాలన్నా కానీ మీరు ఒక తహసీల్దార్ ఆఫీస్కో ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కో వెళ్ళక్కర్లేదు. జస్ట్ గో టు యువర్ నియరెస్ట్ ఈ సేవ, గివ్ ఆల్ ది వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్స్, విత్ ఇన్ 7 to 10 working days you will get the document, which is an authentic government signed document which is accepted anywhere in India. సో అట్లాంటి డాక్యుమెంట్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేశారు మీ సేవలో. అండ్ దెన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ లైక్ ధరణి పోర్టల్, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ టర్న్ అరౌండ్ in the land revenue system of Telangana. Yeah, and Twitter governance is also there. Telangana is an example of Twitter governance model. Yeah, you know what is Twitter governance, I guess. Yeah. So, and when it comes to environment, sir, environment also Telangana is one of the pioneers in India, because Haritaharam already more than 8 phases have been completed, and as per I am not saying this, India State of Forest Report is saying this, you have to quote this. India State of Forest Report is a biennial report every 2 years. So 2019 India State of Forest Report says that Telangana has achieved the highest increase in forest cover by percentage in the whole country. So you can always write about this Haritaharam program, which contributed for the increase in forest cover in Telangana, which is highest in India. సో వాట్ ఎల్స్ యూ కెన్ డూ ఏంటంటే, సో మేము సిగ్నిఫికెంట్ ఏరియాస్ అన్ని కవర్ చేసాం లాస్ట్ 1 hourలో. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, ఇన్ గూగుల్ యూ హ్యావ్ ది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ స్పీచ్ డాక్యుమెంట్. కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాంట్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ palliative care for health of ill patients who are having cancer gaani, AIDS, bedridden patients. It's a very wonderful initiative from the government of Telangana. అట్లాంటివి ఎక్కడైనా కానీ ఉంటే జస్ట్ ట్రై టు రైట్ డౌన్ దెమ్. అండ్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఎకానమీ ఆర్ ది బడ్జెట్ ఆఫ్ Telangana. And what we are trying to do at this institute, Rakesh Garu is going to come up with Tea Jagriti module, which is starting tomorrow onwards. We all know that. So there has been huge response to Tea Jagriti module, and we welcome more admissions, because he also wants to cater to quality students. Already most of the slots are filled and there are only few slots left over. We encourage people to, because this daily answer writing is a very powerful initiative for next 75-90 days. Okay, we at Reflections, you know that we always believe in quality. We have very good faculty on board. Dr. Rakesh Sharma, he is from
Delhi. He has been trained there and is a senior faculty for 6-7 years there. And for APPSC, we have this same answer writing initiative by Abhinav Srikanth. He is also a very seasoned faculty. And very soon we will be coming up with detailed analysis of socio-economic outlook Telangana 2023. ఆ మాడ్యూల్ కూడా చేయడం జరుగుతోంది, విచ్ విల్ మోస్ట్లీ బీ డన్ బై మీ. సో దాంట్లో కూడా విల్ ట్రై టు హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ దీస్ సార్ట్స్. అంటే ఎక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాలంటే ఒక గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ చూసినప్పుడు జనరల్ ఏమవుతుందంటే వి ఆల్ టెన్ టు గో టువర్డ్స్ దోస్ నంబర్స్. ఓకే, ఆ నంబర్స్ చూసేసి ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏమో అది ఇంపార్టెంట్ ఏమో. సో అసలు ఒక ఆన్సర్ రైటింగ్లో కానీ ఒక ప్రిలిమ్స్లో కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ తెలంగాణ 2022 నుంచి ప్రిలిమ్స్లో ఆల్మోస్ట్ 11 to 12 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. నో వన్ కెన్ డినే దట్ ఫ్యాక్ట్. 11 to 12 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ బికాస్ ఆఫ్ ది హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ది పేపర్లో అయిన కట్ ఆఫ్స్కి ఒక్క మార్క్ విలువేంటో అందరికి తెలుసు. ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ నోస్, దో నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేకపోయినా కట్ ఆఫ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాయి అనేది ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ని వీ కెనాట్ ఇగ్నోర్ and we'll come up with that module. And we encourage people to join T Jagruti and AP Jagruti. And also by February end we'll be coming up with a detailed analysis around 9 to 10 hours session for the socio-economic outlook of Telangana 2023. So thank you all for joining the session, and thank you from my side, and thank you sir. Yeah, thank you from Rakesh side. Thank you.